Su me agora. Tenho uma fila pequena de apenas 3 anos. Quando observo dormir, como rosto tranquilo e respiração leve. Sinto algo que antes eu não compreendia. Amor que aperta o peito. Amor que assusta. Amor que ensina. Foi-se depois de me tornar-me. Que passei a entender, de verdade. Quem foi o meu pai? Minha mãe morreu quando eu ainda era muito pequena. Tão pequena que não entendia a palavra câncer. Disseram apenas que ela estava descansando no hospital. No dia do velório, vi pessoas vestidas de preto. Ouvi coros abafados. Mas tudo o que pensei foi uma coisa simples. Se eu for até o hospital. Ela volta para casa. Algum tempo depois. Numa tarde de chuva fina. Fugi de casa. Eu tinha 6 anos. Não sabia exatamente para onde ia. Apenas caminhei. Seguindo ruas que não conhecia. Foi quando vi, do outro lado da avenida, carro que parecia o do meu pai. Eu gritei, pai, e corri. Eu não vi o caminho. Não ouvi o barulho. Não percebi o perigo. Mas meu pai viu o som do metal retorcido. E o grito dele. São as únicas coisas que ainda restam daquele dia. Ele não apenas me empurrou para fora da pista. Ele me envolveu em abraço forte. Usando o próprio corpo como escudo. Ele salvou a minha vida. E deixou parte da dele. Naquele asfalto, meu pai perdeu uma perna. Cresci vendo meu pai colocar a prótese. Todas as manhãs. O ritual era sempre o mesmo. Silencioso. Cuidadoso. Às vezes, eu corava escondida, sentindo o peso da culpa. Mas ele sempre percebia. Sentava ao meu lado. Olhava nos meus olhos. E dizia, com uma calma que até hoje me comove. Não chore pelo que eu perdi. Sorria pelo que eu mantive voce. Ele nunca se fez de vítima. Trabalhou. Criou-me sozinho. Nunca reclamou do destino. Para ele, pai não perde nada. Quando salva filho, ele apenas ganha. Uma história de honra. Hoje, quando seguro minha filha no colo. Entendo o que ele quis dizer. Entendo o medo. O instinto. A entrega sem cálculo. Entendo que existem decisões que não são pensadas. São tomadas como o corpo. Como o coração. E como a alma. Meu pai não era homem de muitas palavras. Mas cada passo que dava com aquela perna de ferro. Me ensinava algo. Que dignidade não depende de perfeição. Que silêncio não é fraqueza. Que amor verdadeiro não faz barulho. Esta é a história do homem que me ensinou a ficar de pé. Mesmo tendo aprendido a caminhar. Depois de quer. Aquele dia cômico como qualquer outro. Mas, dentro de mim. Algo parecia fora do lugar. O céu estava cinza. Não era uma tempestade. Era uma chuva fina, silenciosa, insistente. Meu pai saiu cedo para trabalhar. Antes de fechar a porta.
Olhao para mim por alguns segundos a mais do que o normal. Não disse nada. Apenas sorriu. Hoje, penso que talvez ele tenha sentido algo. Ou talvez tenha sido apenas o amor. Tentando se despedir sem saber. Foi sozinha casa. Brincava no chão da sala. Mas não conseguia me concentrar. Olhava para a porta. Depois para a janela. Depois para o relógio. Eu queria ver meu pai. Precisava ter certeza de que ele estava bem. Era sentimento estranho. Não era medo. Era inquietação. Algum momento. Tomei uma decisão que sou uma criança temária. Se eu fosse até ele. Tudo ficaria bem. Abri a porta devagar. O corredor parecia mais longo do que de costume. Desci as escadas. Sai para a rua. A chuva molhava meus cabelos. Meus sapatos faziam barulho no asfalto molhado. Eu não sabia exatamente para onde ir. Apenas caminhava. Hoje, como me sinto aperta no peito ao lembrar disso. Mas, naquela época, eu só queria meu pai. Cheguei perto de uma avenida grande. Carros passavam rápido. Eu parei na calçada. Esperei. Foi então que vi carro do outro lado da rua. Parecia o do meu pai. Meu coração disparou. Não pensei. Não olhei direito. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Papai. E corri. Meu pai estava ali perto. Ele me viu. Viu minha pequena figura atravessando a avenida. Viu os carros. Viu o caminhão se aproximando rápido demais. Depois, ele me contou que, naquele segundo, o tempo parou. Ele não pensa na própria vida. Não pensa na dor. Não pensa em consequências. Pensa apenas em uma coisa. Minha filha. Ele abriu a porta. Correu. Gritou meu nome. Mas eu não o ouvi. Tudo aconteceu muito rápido. Rápido demais. Senti bracos fortes me envolvendo. Senti meu corpo ser pusado com violência. Depois, som alto. Metal. Vidro. E silêncio. Quando acordei. Estava no chão, molhada de chuva. Alguém me segurava. Era meu pai. Ele não gritava. Não corava. Ele apenas me abracava. Como se nunca mais fosse soltar. Mais tarde, no hospital. Os adultos falavam baixo. Eu não entendia tudo. Só sabia que meu pai estava machucado. Muito machucado. Dias depois, descobri que ele havia perdido uma perna. Eu não sabia o que isso significava. Mas sabia que tinha sido por minha causa. Meu pai nunca me culpou. Nunca levantou a voz. Nunca demonstrou raiva. Ele apenas segurava minha mão. Com mais força do que antes. E eu sentia, mesmo sem entender, que algo muito grande tinha sido entregue naquele asfalto molhado. Depois daquele dia, o tempo passou de jeito diferente. Os dias não corriam. Eles se arrastavam. Meu pai ficou internado por muito tempo. Eu ia ao hospital com parentes. Segurava sua mão pequena dentro da minha.
O quarto cerava a remedio. As maquinas faziam barulhos que eu não entendia. Mesmo assim, ele saria quando me via. Houve dia que ele voltou para casa. Eu me lembra bem. A porta se abriu devagar. Ele entrou apoiado em muletas. Parecia mais magro. Parecia mais velho. Mas se os olhos eram os mesmos. Ele se sentou no sofá. Respirou fundo. E ficou em silêncio. A casa mudou depois disso. Os passos ficaram diferentes. Os horários ficaram mais lentos. De manhã, eu acordava com som novo. Era o som da prótese sendo colocada. Cliques curtos. Metal tocando o chão. Ritmo estranho. Que aos poucos veru parte da nossa vida. Meu pai nunca reclamava. Nunca dizia que doía. Nunca dizia que era difícil. Ele acordava cedo. Vestia-se com cuidado. E seguia o dia como se nada tivesse acontecido. Mas eu observava tudo. Via o sol escorrendo quando ele pensava que eu não estava olhando. Via as mãos apertadas quando o equilíbrio falhava. Eu era apenas uma criança. Mas sentia peso no peito. Que não sabia explicar. À noite, eu fingia dormir. Mas escutava. Escutava quando ele caminhava pela casa. Devagar. Como se estivesse aprendendo tudo de novo. Escutava quando ele parava no corredor. Ficava ali. Silêncio. Hoje, entendo. Ele precisava daquele silêncio. Para continuar. Houve o dia da primeira prótese. Ela estava encostada na parede. Fria. Estranha. E eu fiquei olhando. Sem coragem de tocar. Meu pai percebeu. Ele se aproximou. Colocou a mão sobre a minha cabeça. E disse, com voz calma: Isso não é uma perda. É uma continuação. Na época, eu não entendi. Mas aquelas palavras ficaram guardadas dentro de mim. Os meses passaram. Meu pai voltou a fazer coisas simples. Arrumar a casa. Ir ao mercado. Me levar à escola. Algumas pessoas olhavam diferente. Outras fingiam não ver. Meu pai não respondia a nenhuma delas. Ele apenas caminhava. E eu crescia com uma culpa silenciosa. Pensava que, se eu não tivesse saído de casa, nada daquilo teria acontecido. Às vezes, eu correva escondida. Meu pai percebia. Sentava ao meu lado. Segurava minha mão. E dizia, sempre do mesmo jeito: Não chore pelo que eu perdi. Saria pelo que eu mantive. Ele nunca precisou explicar mais do que isso. Com o tempo, eu percebi que ele treinava o corpo. Para não deixar o coração enfraquecer. Fazia exercícios. Nadava. Fortalecia os braços. Não para provar algo aos outros. Mas para continuar sendo pai. Havia dias difíceis. Dias que ele chegava casa cansado. Dias que o silêncio ficava mais pesado. Mesmo assim, ele nunca deixou que aquele sacrifício virasse amargura. Ele escolheu a dignidade. E essa escolha, sem que eu soubesse.
Estava moldando cam me tornaria. Os anos passaram. Cresci. A vida seguiu caminho simples. Estudei. Trabalhei. Aprendi a cuidar de mim mesma. Meu pai continuava ali. Sempre presente. Sempre silencioso. Ele nunca tentou ser exemplo. Ele apenas era. Conheci meu marido já adulta. Ele era gentil. Atento. Respeitoso. Quando contei a ele sobre meu pai. Sobre o acidente. Sobre a prótese. Vi se os olhos se encheram de lágrimas. Ele disse algo que nunca esqueci. Seu pai homem raro. Nos casamos. A cerimônia foi simples. Meu pai estava lá. De pé. Com a prótese firme no chão. Quando me conduziu até o altar. Segurou meu braço com cuidado. Como se ainda estivesse me protegendo do mundo. Naquele momento, entendi que o tempo não havia diminuído sua força. Apenas a tinha transformado. Depois do casamento, conheci melhor a família do meu marido. E foi então que conheci o pai dele. Homem de voz alta. Presença passada. Palavras afiadas. Ele gostava de ser o centro. Gostava de mandar. Gostava de ser temido. Confundia respeito com medo. Autoridade com dinheiro. No começo. Ele apenas observava. Fazia comentários curtos. Sorrisos tortos. Meu pai, como sempre. Não reagia. Cumprimentava. Sentava. Ouvia. O silêncio dele incomodava. Com o tempo. Percebi algo claro. Aquele homem não suportava. A presença de alguém. Que não precisava provar nada. Meu pai não competia. Não se justificava. Não se explicava. E isso era suficiente. Para ferir o orgulho de quem vivia de aparência. Quando engravidei. Aqui que tudo mudaria. Pensei que a chegada de uma criança. Amoleceria corações. Por tempo. Houve visitas. Houve sorrisos ensaiados. Meu pai segurava a neta com cuidado. Com reverência. Era avô silencioso. Mas inteiro. Então veio o dia. Que tudo se revelou. Era uma reunião de família. Nada especial. Conversas espalhadas. Copos sobre a mesa. O pai do meu marido. Bebia mais do que devia. Ria alto. Falava alto. Até que seus olhos pararam na prótese do meu pai. O comentário veio. Como se fosse brincadeira. Mas não era. Ele riu. Apontou. E perguntou, voz alta. Homem assim. Ainda pode ser chamado de homem? O silêncio caiu pesado. Meu corpo ficou rígido. Senti o sangue subir ao rosto. Olhei para meu pai. Ele permanecia calmo. Eu ia falar. Eu ia gritar. Mas ele tocou minha mão. Apenas isso. Toque firme. E disse, com voz baixa. Levei a criança para outro cômodo. Eu obedeci. Mas meu coração ficou ali. E o que aconteceu depois? Mudaria para sempre. A maneira como eu via forca. O silêncio ficou pesado naquela sala. Ninguém se movia. Ninguém ria. Até o ar parecia preso.
O homem ainda segurava o capo. O sorriso já não existia. Meu pai permaneceu sentado, as mãos sobre as pernas. O olhar calmo. Ele não respondeu à provocação. Não se justificou. Não levantou a voz. Esse silêncio foi o primeiro golpe. O homem tentou rir de novo. Mas a risada saiu fraca. Tentou repetir a piada, mas as palavras não se encaixaram. Porque, diante dele, havia alguém que não precisava provar nada. Meu pai se levantou, devagar, com cuidado. A protis tocou o chão, com som firme. Não era ameaça, era presença. Ele olhou diretamente para aquele homem, pela primeira vez naquela noite, e disse, com voz baixa: Esse homem não é humilhar ninguém, nada mais. A frase foi simples, curta, mas caiu como peso sobre quem sempre viveu de barulho. O homem tentou responder. Abriu a boca, mas não encontrou palavras. Porque, naquele instante, todos na sala entenderam. Porque não estava quem gritava. Estava quem permanecia de pé. Sem perder a dignidade. Minha sogra, que até então, permanecia silêncio, baixou o olhar. Pela primeira vez, vi algo mudar dentro dela. Não foi raiva, foi clareza. Depois daquele dia, as visitas diminuíram, as conversas ficaram mais curtas. O poder daquele homem parecia menor, não porque alguém o enfrentou, mas porque alguém mostrou que ele não era grande. Meses depois, minha sogra tomou uma decisão. Saiu de casamento, feito de medo e humilhação. Quando me ligou, sua voz tremia. Ela disse, seu pai não falou muito naquele dia. Mas ele me mostrou tudo. Hoje, vivemos de forma simples. Meu pai continua silencioso. Continua firme. Ele segura a neta no colo. Com o mesmo cuidado. Com que dia me salvo. Eu, agora me. Entendo tudo. Entendo que o silêncio dos justos não é fraqueza, é força contada, é escolha. Aprendi que dignidade não se impõe, ela se revela. Às vezes, gesto simples, uma frase curta, ou passo firme, sobre uma perna de ferro. Se você chegou até aqui, talvez esta história também fale da sua vida. Talvez você tenha conhecido pai assim, uma mãe assim, ou alguém que suportou tudo, sem perder o caráter. Se quiser, compartilhe nos comentários. Sua história também importa. Sua memória também merece respeito. Obrigado por escutar. Olá, queridos amigos. Que bom ter vocês aqui. Meu nome é Maria. Já faz algum tempo que minha filha me ensinou a usar o celular para ouvir histórias enquanto cuido da casa. E hoje, senti que era a minha vez de falar. O que eu vou cantar ainda dói. Mas falar também cura. E talvez, ao me escutarem, vocês também se reconcam. Pouco na minha história, tudo cômico longe daqui. Valarejo pequeno,
no interior, onde a vida era simples, mas muito dura. Nossa família vivia de uma pequena roca. Éramos quatro irmãos. E, para que todos pudessem comer, alguém sempre precisava se sacrificar. Naquela época, São Paulo era vista como a terra das oportunidades. Então, ainda muito jovem, deixei minha casa e fui para a capital trabalhar em uma fábrica de tecidos. A cidade era grande, barulhenta, e, muitas vezes, eu me sentia muito pequena dentro dela. Eu morava em alojamentos simples. Trabalhava longas horas. E mandava quase todo o meu salário para os meus pais. Eu queria que meus irmãos tivessem o que eu nunca tive. Entre todos nós, havia alguém especial. Uma luz diferente. Minha irmã mais velha, Lucia. Ah, Lucia. Ela era o orgulho da nossa família. E do vilarejo inteiro. Desde pequena, caminhava horas a pé, atravessando moros, para chegar à escola. Ela era brilhante. Sempre foi. Foi a primeira da nossa região a entrar na prestigiada USP, a Universidade de São Paulo, como bolsista. Quando ela se formou e se tornou professora, sentimos que, finalmente, a pobreza tinha perdido a batalha contra nós. Lucia era o nosso troféu. A nossa esperança. Enquanto isso, eu seguia o meu caminho. Casei-me com Antonio, homem trabalhador que conheci na fábrica. Ele era órfão, mas tinha coração enorme. Era correto, dedicado, e sempre muito cuidadoso comigo. Tivemos uma filha linda. Nossa vida era feita de trabalho duro, noites sem dormir e muito esforço. Mas éramos imensamente felizes. Lucia continuava sendo motivo de orgulho. Até que, dia, algo mudou. Quem poderia imaginar que o nosso só se apagaria de forma tão cruel? Recebi uma carta desesperada dos meus pais. Lucia havia parado de dar aulas. E ninguém sabia o motivo. Fui atrás dela, tomada pela preocupação. Quando a vi, ela disse que estava apenas cansada. Mas algo não estava certo. Seu rosto estava pálido. Sem vida. E ela evitava olhar nos meus olhos. Mesmo assim, continuei trabalhando. Mandando dinheiro. Acreditando que tudo se resolveria. Até que, ano depois, Lucia me chamou para conversar. Disse que precisava falar comigo. Sozinha. Quando entrei naquele pequeno quarto onde ela morava, meu mundo parou. Ouvi choro baixinho. Cima da cama. Havia bebê recém-nascido. Lucia caiu prontos nos meus braços. Naquele instante, eu entendi que segredo havia sido guardado por tempo demais. E que nada, absolutamente nada, seria como antes. Lucia segurou minhas mãos. Elas tremiam. Entre solucos, ela começou a me contar tudo. Ela havia se apaixonado por colega do mestrado. Naquela época, ser estudante de pós-graduação era algo grandioso.
futuro brilhante parecia garantido. Ele prometu que, assim que conseguisse cargo como professor universitario. Els se casariam. Lucia acreditou cada palavra. Com a pureza de quem ainda não conhecia a malícia do mundo. Quando ele finalmente conseguiu o tão sonhado cargo. E contou a família sobre Lucia. O inferno cômico. Ele vinha de uma linhagem de educadores tradicionais. Uma família rica, influente, respeitada. Uma família que jaz a citaria uma nora. Vinda de uma roca pobre do interior. Depois disso, ele nunca mais respondeu às mensagens. Nesse meio tempo, Lucia descobriu que estava grávida de 3 meses. Ela quis ter o filho. Mas, naquela época, uma professora solteira não podia aparecer em sala de aula, com a barriga crescendo. Foi por isso que ela se isolou. Pediu licença, escondeu-se de todos, não por vergonha do filho, mas para proteger a honra da nossa família, e a vida que cresce dentro dela. O bebê nasceu, menino lindo, forte, saudável, mas o pai da criança já não era mais o mesmo homem. Pressionado pela família rica, ele virou as costas para Lucia. Naquele tempo, o registro de nascimento era uma armadilha cruel. Sem o consentimento do pai, a criança ficaria sem nome no documento. Carregaria para sempre o peso de ser chamada de filho ilegítimo. Com dificuldades até para estudar. Lucia estava desesperada. O olhar perdido. A voz fraca. Ela dizia que não conseguia mais se olhar no espelho. Foi então que ela me fez pedido. Que arranco o chão de baixo dos meus pés. Maria, por favor, registre meu filho no nome do seu marido. Não conte nada aos nossos pais. Finja que ele é seu. Assim que eu voltar a trabalhar. Eu mando o dinheiro para criá-lo. Eu te imploro. Eu não sabia o que dizer. Como esconder algo assim? Como viver com segredo de si semana? Mas depois de muitas conversas. De lágrimas e noites sem dormir. Falei com meu marido, Antonio. Ele ouviu tudo silêncio. E, com o coração generoso que sempre tive, aceitou registrar o sobrinho, como se fosse nosso próprio filho. Naquele momento, acreditamos que estávamos salvando uma vida. Não sabíamos que também estávamos abrindo caminho para uma sucessão de dores. Pouco tempo depois, recebi uma ligação na fábrica. Lucia estava no hospital. A dor da traição. O peso de ter entregue o próprio filho. E o silêncio imposto por aquele segredo. Foram demais para ela. Minha irmã, a luz da nossa família. Desistiu de lutar. Antes de partir, ela me entregou papel amassado. Nela, havia o endereço da universidade. E o nome do pai da criança. Lucia se foi. E deixou para trás. Vazio imenso. E segredo que eu e Antonio carregaríamos sozinhos. Enquanto isso,
Criavamos dos filhos, cortino de aluguel. Trabalhando até exaustão, para que nunca lhes faltasse o pão. Os anos que se seguiram foram uma batalha diária. Antonio, trabalhávamos como sombras, de sol a sol, para criar minha filha, e o filho de Lucia. Fizemos de tudo, serventes de pedreiro, limpeza de casas, costura para fora, qualquer coisa, que trouxesse alguns centavos a mês. Moravamos quarto minúsculo. O chão era o nosso sofá. E o cansaco, o nosso cobertor. Mesmo assim, havia uma alegria. As crianças cresciam. Minha filha era doce, silenciosa, sempre pronta para ajudar. E o menino, que chamávamos de nosso filho, era brilhante. Ele tinha inteligência viva de Lucia. Na escola, era sempre o melhor da classe. E eu sentia orgulho, mas esse orgulho, com o tempo, se transformou em dor. Dia, fui chamada à escola, para uma reunião de pais. E eu fiquei feliz. Coloquei meu melhor vestido, mesmo gasto, e fui com a cabeça erguida. Na sala, as outras mães eram jovens. Usavam perfumes caros, roupas coloridas, e eu, ao lado delas, me sentia uma estranha. Minhas mãos estavam grossas, do trabalho pesado, meu rosto marcado pelo cansaço. Quando fui apresentada como a mãe do melhor aluno, tentei sorrir, mas vi os olhares de desdém. Quando voltamos para casa, meu filho não disse nada. Entrou no quarto, fechou a porta. Durante meses, ele evitou qualquer conversa comigo. Até que, dia, não aguento mais, ele correu, e explodiu. Por que você foi, mãe? Os meus colegas riram de mim. Disseram que você parece minha avó. Que você cheira a suor e gordura. Por que nossa casa é tão pequena e feia? Aquelas palavras foram como facas no meu peito. E eu o abracei, e corri com ele. E eu não sentia raiva do meu filho. Sentia raiva da vida. Naquele momento, a saudades de Lucia me sufocou. E eu queria gritar para o mundo que aquele menino não era meu. Que ele era filho de uma mulher brilhante, e de homem rico, que o abandonou. Mas eu escolhi o silêncio. Escolhi calar, porque achava que a verdade destruiria tudo. Depois daquele dia, meu filho mudou. Ele se tornou obcecado pelo sucesso. Nunca mais me convidou para ir à escola. Nunca trouxe amigos para casa. Ele dizia, e eu vou ser o melhor. Vou entrar na melhor faculdade de medicina. Nunca mais vou viver nessa miséria. Vou apagar esse cheiro de pobreza da minha vida. Enquanto isso, minha filha observava tudo em silêncio, vendo o meu sofrimento. Ela fez a própria escolha. E eu não vou para a faculdade. Vou trabalhar para ajudar meu irmão a ser médico. O sucesso dele será o nosso sucesso. Meu coração se parcha em dois.
filio, que tinha vergonha de mim. E uma filha, que sacrificava a própria vida. Por amor mau, que não sabia a verdade. Sobre sua origem. E no meio disso tudo. E Antonio, guardávamos o segredo. Trabalhávamos, até que nossas mãos parecessem cascas de árvore. Tudo isso, para que aquele menino pudesse, dia, viver o sonho que Lucia não tive tempo de realizar. Os anos que se seguiram foram uma batalha diária. E Antonio, trabalhávamos como sombras, de sol a sol, para criar minha filha, e o filho de Lucia. Fizemos de tudo, serventes de pedreiro, limpeza de casas, costura para fora, qualquer coisa, que trouxesse alguns centavos a mês. Morávamos quarto minúsculo. O chão era o nosso sofá. E o cansaco, o nosso cobertor. Mesmo assim, havia uma alegria. As crianças cresciam. Minha filha era doce, silenciosa, sempre pronta para ajudar. E o menino, que chamávamos de nosso filho, era brilhante. Ele tinha inteligência viva de Lucia. Na escola, era sempre o melhor da classe. E eu sentia orgulho, mas esse orgulho, com o tempo, se transformou em dor. Dia, fui chamada à escola, para uma reunião de pais. E eu fiquei feliz. Coloquei meu melhor vestido, mesmo gasto, e fui com a cabeça erguida. Na sala, as outras mães eram jovens. Usavam perfumes caros, roupas coloridas, e eu, ao lado delas, me sentia uma estranha. Minhas mãos estavam grossas, do trabalho pesado, meu rosto marcado pelo cansaço. Quando fui apresentada como a mãe do melhor aluno, tentei sorrir, mas vi os olhares de desdém. Quando voltamos para casa, meu filho não disse nada. Entrou no quarto, fechou a porta. Durante meses, ele evitou qualquer conversa comigo. Até que, dia, não aguento mais, ele correu, e explodiu. Porque você foi, me? Os meus colegas riram de mim. Disseram que você parece minha avó. Que você era açor e gordura. Porque nossa casa é tão pequena e feia? Aquelas palavras foram como facas no meu peito. E eu o abracei, e corri com ele. E eu não sentia raiva do meu filho. Sentia raiva da vida. Naquele momento, a saudades de Lucia me sufocou. E eu queria gritar para o mundo que aquele menino não era meu. Que ele era filho de uma mulher brilhante, e de homem rico, que o abandonou. Mas eu escolhi o silêncio. Escolhi calar, porque achava que a verdade destruiria tudo. Depois daquele dia, meu filho mudou. Ele se tornou obcecado pelo sucesso. Nunca mais me convidou para ir à escola. Nunca trouxe amigos para casa. Ele dizia, e eu vou ser o melhor. Vou entrar na melhor faculdade de medicina. Nunca mais vou viver nessa miséria. Vou apagar esse cheiro de pobreza.
da minha vida, enquanto isso, minha filha observava, tudo silêncio, vendo o meu sofrimento, ela fez a própria escolha. Eu não vou para a faculdade. Vou trabalhar, para ajudar meu irmão, a ser médico. O sucesso dele será o nosso sucesso. Meu coração se parcha doa, filho, que tinha vergonha de mim. E uma filha, que sacrificava a própria vida, por irmão, que não sabia a verdade, sobre sua origem. E no meio disso tudo, eu e Antonio, guardávamos o segredo, trabalhávamos, até que nossas mãos, parecessem cascas de árvore, tudo isso, para que aquele menino, pudesse, dia, viver o sonho, que Lucia, não tive tempo de realizar. Finalmente, o dia que tanto esperamos chegou. Meu filho, com sua inteligência, e esforço que nunca conheceu descanso, foi aprovado na faculdade de medicina. Naquele dia, eu caí de joelhos. Corre, olhei para o céu, e gritei o nome de Lucia. Conseguimos, irmã. O seu filho vai ser doutor. Antonio e eu, redobramos o trabalho. Abrimos pequeno quiosque de comida, perto de uma estação de trem. Trabalhávamos dia e noite, sem descanso. Tudo o que ganhávamos era para as mensalidades, e para os livros caros dele. Nossas mãos, agora sim, pareciam pedras, mas o orgulho nos mantinha de pé. Os anos passaram, e o sucesso veio. O quiosque cresceu, e se transformou em restaurante respeitado. Pela primeira vez na vida. Não precisávamos mais contar moedas para comer, mas, quanto mais alto meu filho subia, mais distante ele ficava de nós. Dia, ele chegou com uma notícia. Vou me casar. Ela se chama Beatriz, também é médica. A família dela é muito importante. São todos doutores. Vou marcar jantar, para vocês se conhecerem. Meu coração se encheu de alegria. Mas ele completou, voz baixa, não vai ser na nossa casa. Vou reservar restaurante elegante. E, por favor, tentem se vestir de forma discreta. Não quero que a família dela se sinta desconfortável. Aquelas palavras doram, mesmo assim, e eu aceitei. No dia do jantar, minhas mãos tremiam. Beatriz era bonita, elegante, usava joias, que brilhavam sob a luz. Mas seu olhar era frio. Ela tocou minha mão, apenas por educação. Como se tivesse medo de se sujar, como meu passado. Durante o jantar, eles falavam sobre hospitais, congressos, e viagens ao exterior. E eu e Antonio ficamos silêncio. Duas estranhos, uma mesa de luxo. Meu filho não mencionou as fábricas onde trabalhei. Não falou das noites sem dormir, nem do restaurante, construído como nosso sonho. Para aquela família, ele contou outra história, uma história, que nós éramos apenas
Comerciantes bem sucedidos. O casamento foi marcado. Mas algo estava errado. Eles não nos chamavam para decidir nada. Beatriz começou a frequentar nossa casa, sem pedir licença. Mudava os móveis, as cortinas, falava com todos, como se fosse a dona. Dia, saiu e disse, vocês deviam se mudar para lugar menor, no interior, para descansar. Naquele momento, eu entendi. Eles não queriam descanso, queriam distância. Mas o que eu ainda não sabia era que aquele casamento escondia algo muito maior, segredo terrível, acordo feito, às escondidas, uma rede de mentiras, que meu filho aceitou, para continuar subindo na vida. Eles achavam que eu era apenas uma vela cansada. Achavam que eu nunca descobriria o que aconteceu naquele jantar de gala, onde outra mulher ocupou o meu lugar na mesa de honra. A traição estava apenas começando, e o golpe final viria de onde eu menos esperava, de uma viagem de férias que deveria ser presente, mas que, na verdade, era plano, para me apagar da existência, com a ajuda daquele jovem brasileiro, que eu havia ajudado no passado. Consegui fazer o que parecia impossível. Ele pagou a minha passagem e me acompanhou de volta ao Brasil. E eu já não era a mesma mulher, cansada e submissa de antes. Dentro de mim, o que batia agora era coração endurecido pela traição. Cheguei a São Paulo uma noite chuvosa. Fui direto para a minha casa, aquela que eu e Antonio compramos com cada gota de suor do nosso restaurante. Quando tentei abrir a porta, a chave não entrou. Eles haviam trocado a fechadura. Toquei a campainha com forca. A porta se abriu, e a empregada, ao me ver, gritou assustada. Ela caiu de joelhos, fazendo o sinal da cruz, como se tivesse visto fantasma. Meu filho e Beatriz apareceram na sala. Riam, seguravam tacas de vinho. Quando me viram, o riso desapareceu. A taca de Beatriz caiu no chão, quebrando-se em pedacos, assim como a mentira que sustentava aquela casa. Meu filho ficou pálido. Como você está aqui? Ele perguntou, com a voz trêmula. E eu entrei, com calma. Você parece surpreso. Respondi. Esperava que eu não voltasse? Beatriz tentou reagir. Gritou por segurança, mas eu a interrompi. Esta casa é minha. Cada parede foi paga, com o trabalho que você desprezou. Ela recuou. Silêncio. A polícia foi chamada, e, pela primeira vez, não fui eu quem precisou explicar nada, com a ajuda de advogado, indicado por quem me trouxe de volta. A verdade começou a aparecer. Antonio não havia morrido. Meu marido estava vivo, escondido em hotel de luxo, no Japão, esperando que eu fosse declarada morta, para dividir os bens.
E o restaurante, como proprio filho, mas a verdade era ainda mais amarga. Meu filho sabia, há muito tempo, que Lucia era sua verdadeira mãe. Sabia quem era o pai biológico. E usou essa informação para chantageá-lo, exigiu poder, exigiu prestígio, exigiu casamento, que o colocasse entre os grandes. Antonio aceitou dinheiro, aceitou o silêncio, aceitou me apagar, como se eu fosse peso. O homem que eu amei por décadas participou do plano para me descartar naquela noite, enquanto eles eram levados para prestar depoimento, e eu me sentei sozinha. E corre, não de tristeza, mas de raiva. Criei monstro, acreditando estar salvando a manho. Eles pensaram que eu era fraca, que eu não saberia lutar. Mas esqueceram que eu sobrevivi às fábricas, a fome, e ao abandono. O jogo deles acabou. E eu retomaria cada centavo, cada parede, cada pedaço daquilo que construí, não por vingança, mas por justiça. E, pela primeira vez em muitos anos, e eu não me calei. Depois daquela noite, a verdade deixou de ser peso, e passou a ser caminho. Os processos seguiram o seu curso. Nada foi rápido, nada foi fácil, mas, pela primeira vez na vida, e eu não estava sozinha. Nem silêncio, recuperei o que era meu por direito. O restaurante voltou para as minhas mãos. Não como símbolo de riqueza, mas como prova de que o trabalho honesto ainda tem valor. Antonio respondeu, pelas escolhas que fez, meu filho também, não foi a única delas, que me trouxe paz, foi a consciência limpa, de não ter mentido mais para mim mesma. E eu não celebrei a queda de ninguém. Não senti alegria ver sonhos desmoronaram, porque, no fundo, e eu também ajudei a construir o homem que ele se tornou. Carrego essa culpa, mas carrego, acima de tudo, a coragem de ter interrompido o ciclo. Hoje, vivo de forma simples, acordo cedo. Abro o restaurante, converso com quem entra, alguns me conhecem, outros não, e está tudo bem. Aprendi que dignidade não precisa de plateia. Às vezes, penso em Lucia, imagino como ela estaria hoje. Talvez sorrindo, talvez em silêncio, como eu. Mas gosto de acreditar que, de alguma forma, ela sabe que o filho dela sobreviveu, e que eu sobrevivi também. Não conte essa história para ensinar lacos. Conte porque existem silêncios que nos protegem, e outros que nos destroem. O silêncio que escolhi no passado, salvo uma criança. O silêncio que rompi depois, salvo a mim. Se você está me ouvindo agora, e sente que foi deixado para trás, enganado, ou apagado pela própria família, saiba de uma coisa: nunca é tarde para retomar a própria voz. Nunca é tarde para recomeçar.
Obrigada por me escutar. Sei esta história tocou o seu coração. Deixe comentário. Talvez a sua experiência ajude outra pessoa a encontrar forças e se puder. Volte sempre. Aqui. As histórias não são perfeitas, mas são reais. E continuam.